ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Okay, number of magnetic quantum numbers values is equal to 1, 2, 3, 4, 5, which indicates 5 d orbital. Okay, d orbitals are 5. D orbitals. Five d orbitals are present. One is known as dxy, second one is dyz, and next one dxz, next one d x square, y square, and last one dz square. So these are the 5 d orbitals. It is depending upon magnetic quantum number values: dxy, dyz, dxz, dx square, y square, and dz square. Okay, first is here dxy. X coordinate and y coordinate. How many lobes are present in d orbital? 4 lobes. Okay, 2 lobes అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా four lobes. Okay, sir, these 4 lobes intersect at a point. These 4 lobes intersect at this point. This point is known as node. Okay. Four lobes. Okay, this is the first d orbital, dxy, dxy orbital. For this orbital, L is equal to ఏమని చెప్తున్నాము 2, L equal to 2. Okay, and next one m equal to plus or minus 2, L equal to m equal to plus or minus 2.
Okay. And next one, the lobes are present between x coordinate and a y coordinate. And next one, dyz. దీనేమో z అనుకోండి, దీనేమో y అనుకోండి. సేమ్ కాదు, ఇవి రెండు డిఫరెంట్. How many lobes are present? 4. That is known as node. D y z, dyz, and L equal to 2, M equal to plus or minus 2. దీనికి ప్లస్ 2 అయితే దీనికి మైనస్ 2, దీని మైనస్ 2 అయితే దీనికేమో ప్లస్ 2. దట్ ఈస్ dyz ఆర్బిటాల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ dxz. X and Z, dxz, L equal to 2, M equal to plus or minus 1. That is dxz ఆర్బిటాల్. ఓకే, లోబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, కొంచెం తేడా వస్తుంది. అండ్ 4 లోబ్స్ కూడా అన్నీ సేమ్ సైజ్ అలా ఉండాలి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్. X and y. Next here f orbital.
shape of f orbital. F orbitals are begins from fourth orbit. For f orbital, azimuthal quantum number L equal to 3, magnetic quantum number is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. Okay. The magnetic quantum number indicates that there are 7 f orbitals, 7 f orbitals. In each orbital we can accommodate 2 electrons, but f orbitals are 7. So 14 electrons are accommodated in f orbital, and these are having complex structure or complex shape, or it is also known as n-fold shape or structure, or four-fold structure. This is the structure of f orbital. F orbitals are having complex structure or n-fold shape or four-fold structure, because in these 8 loops are present, and due to the presence of 8 loops, the f orbitals are having the complex structure. Okay, this is about the shape of orbitals. Okay, in periodic table we have 118 elements. Then 118 elements are having number of electrons. These electrons are accommodated in s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Okay, now tabular form, orbital or name of orbital, and next one shape, and next one number of orbitals, and number of electrons present, number of electrons present in given orbital. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు మొత్తం కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నట్టే. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ here s orbital, these are having symmetrical shape or structure. Only one s orbital is present, we can accommodate 2 electrons. And second one, p orbital, dumbbell shape, number of p orbitals are 3, px, py, pz. Number of electrons accommodated is equal to 6. And next one, d orbital, d orbitals are having double dumbbell shape, and there are 5 d orbitals, dxy, dyz, dxz,
dx square and y square and dz square, 5 orbitals. We can accommodate 10 electrons. Okay. Next one, the fourth type of orbitals, those are known as f orbital. F orbitals are having complex structure, and there are seven f orbital. We can accommodate 14. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my B from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us. Next topic, electronic configuration. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎగ్జామ్లో 100కి 100% క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి టాపిక్. మీరు ప్రతి ఎగ్జామ్ చూడండి, కంపల్సరీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ electrons in main shells, subshells and orbitals, or the arrangement of electrons in an orbitals depending upon their energy is known as electronic configuration. Okay, electronic configuration means the distribution of electrons in subshells, comma, main shells and orbitals. Orbitals is called electronic configuration. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్లను మెయిన్ సెల్స్, సబ్ షెల్స్, ఆర్బిటాల్స్లోనికి ఫిలప్ చేయడం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఆర్బిటాల్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. The electronic configuration of different atoms represented by two methods. Okay, one is known as, sir, electronic configuration represented by two methods. Electronic configuration of any atom or simple electronic configuration, it is represented by two methods. One is known as NLX method and second one, that is known as graphical method.
or orbital diagram method, graphical method or orbital diagram method, orbital diagram method. These two methods are used for the distribution of electrons in subshells, main shells and orbitals also. And the electronic configuration of any atom represented by NLX method or orbital diagram method. In NLX method, n equal to principal quantum number and L equal to azimuthal quantum number and x equal to number of electrons. Okay, this is the definition of electronic configuration and the representation of a electronic configuration. Okay, this is very important. The electronic configuration of any atom is represented by NLX method and orbital diagram method.